Hello all. Today we are going to study structure of coordination compound based on valence bond theory. काल आपण एक स्ट्रक्चर पाहिले आणि आज आपण हे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पाहतो. स्ट्रक्चर इज COF6 3- स्ट्रक्चर देत असताना पहिल्यांदा आपल्याला जो सेंट्रल मेटल आहे त्याचं बॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन माहिती असणं आवश्यक आहे. कोबाल्ट त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 27 आणि बॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आहे 3d7 4s2. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन साठी आपण आर्गॉन काही घेत नाहीये कारण बॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कन्सिडर करतोय 3d7 4s2. पण दिलेल्या कॉम्प्लेक्स मध्ये कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला काढणं गरजेचं आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज माहिती तुम्हाला कशी काढायची ऑक्सिडेशन स्टेट. कोबाल्टला आपण x कन्सिडर केलंय. फ्लोरीन वरती चार्ज आहे -1 -1 into 6 - 6 is equal to -3. त्यामुळे x is equal to +3. त्यामुळे ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट is +3. Then CO3+, its valence shell electronic configuration. As total charge on this cobalt is 3+, reduce 3 electrons from the valence shell of cobalt. Then you will get 3d6 4s0. Thus valence shell electronic configuration of CO3+ is 3d6 4s0. As in the third d orbital there are 6 electrons. This is 4s and this is 4p. In the 3d there are 6 electrons. 1 2 3 4 5 and 6. In the given complex, metal ion is surrounded by 6 ligands. 6 ligands are present around the metal ion. So 6 metal orbitals are required. 6 metal orbitals are required. 6 ligands आहेत फ्लोरीनचे, त्यामुळे मेटल 6 orbitals प्रोव्हाइड करेल. मग हे 6 orbitals कसे प्रोव्हाइड करेल तर या केस मध्ये जर पाहिलं तर हे एक्झाम्पल आहे हाय स्पिन. दिस इज हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स. हाय स्पीड म्हणजे काय तर हे जे लिगॅंड आहे फ्लोरीन हे वीक लिगॅंड आहे आणि त्यामुळं इथं जे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांचं पेअरिंग होत नाही. म्हणजे हे वीक लिगॅंड असल्यामुळं इलेक्ट्रॉन्सचं पेअरिंग होणार नाही. त्यामुळं स्पीड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मोर आहे त्यामुळे स्पीड जास्त येईल. त्यामुळे हे आहे हाय स्पीड कॉम्प्लेक्स. मग इलेक्ट्रॉन जर पेअरिंग इलेक्ट्रॉन जर होणार नसेल तर मग आपल्याला व्हेकंट अजून 2 ऑर्बिटल्सची गरज आहे. हे आहे 3d, हे आहे 4s, हे आहे 4p आणि आपल्याला लागेल 4d ऑर्बिटल 4d. मग मेटल काय करेल त्याचं 1 4s 3 4p आणि 2 4d असे 6 vacant orbitals ligand
अवेलेबल करून देईल आणि त्यामुळं या 6 व्हेकंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल करून दिले. त्यामुळं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपल्याला असं दिसेल. हे 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत तसेच 3, 4, 5 and 6. 3D, 4S, 4P and 4D. Ligand 6 इलेक्ट्रॉन पेअर मेटल आयनला डोनेट करेल. तर लिगँडने डोनेट केलेली ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेअर, सेकंड इलेक्ट्रॉन पेअर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अँड सिक्स्थ. म्हणजे मेटल आयननं जे 6 व्हेकंट ऑर्बिटल्स प्रोव्हाइड केले त्याच्यामध्ये लिगँड कडून येणाऱ्या 6 इलेक्ट्रॉन पेअर्स येतील. म्हणजेच काय, 6 ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन overlaps with 6 field orbitals of the ligand, and thus this complex undergo, there is 1s, 3p and 2d, and thus it undergoes sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization. On hybridization, 6 orbitals of metal ion, sp3d2 orbitals of metal ion overlaps with 6 field orbitals of the ligand and 6 coordinate bond formation takes place. आता या केस मध्ये जर आपण पाहिलं तर मेटल आयनचं जे आउटर डी ऑर्बिटल आहे 4d, त्या आउटर 4d ऑर्बिटल यूज केले आपण आणि म्हणून याला म्हणायचं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. nd ऑर्बिटल यूज केले nd, त्यामुळे हे आहे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. या केस मध्ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत 3d मध्ये. 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्यामुळे हे कॉम्प्लेक्स आहे पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर. इट इज पॅरामॅग्नेटिक, हाय स्पीड. हे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत या कॉम्प्लेक्ससाठी. आणि as 6 ligands are linked to the central metal ion, the geometry is octahedral. It has octahedral geometry, and thus at the center there is cobalt, and it is linked with 6 fluorine ligands F, 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 and bracket raised to E plus. This is the structure which is explained with the help of valence bond theory. So remember carefully. First find the oxidation state of the metal ion. Then you will get valence shell electronic configuration of the metal ion. According to that, write number of electrons in the orbitals. Now there are 6 ligands, so 6 metal orbitals are required, or metal provides 6 orbitals for bonding, and thus 1 from 4s, 3 from 4p and 2 from 4d. These orbitals take part in
the hybridization. On hybridization, 6 sp3d2 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals of metal ion overlaps with 6 field orbitals of ligand fluorine, and thus 6 coordinate bonds are formed. And as the number of coordinate bonds is 6, the geometry is octahedral. And then these are some important points to note. It undergoes sp3d2 hybridization. As outer 4d orbital is used, it is outer orbital complex. Fluorine is a weak ligand, and thus it do not forces these electrons to pair up, and thus unpaired electrons are more, the spin is more, and thus this complex is high spin. Thus sp3d2 hybridization, outer orbital complex, unpaired electrons are present, hence paramagnetic in nature, high spin complex, and it has octahedral geometry. And try to draw the structure of COH6 and thus by knowing this we can write all steps serially, and you will get the structure based on valence bond theory. So let us consider another example. Another example is, it is a tetrahedral complex. Example of tetrahedral geometry. It is a tetrahedral complex, and the complex is NiCl4, and 2 minus. Valence bond theory, we have to explain the structure of the given complex compound. Here in the given complex, central metal is nickel, and its electronic configuration is 3d8 4s2. 3d8 4s2. What is the oxidation state of nickel? Oxidation state of nickel. So let X be the oxidation state plus charge on 1 chlorine is -1 into 4 minus 4 is equal to 2 minus X is equal to plus 2. Thus, oxidation state of nickel in the complex is plus 2, and thus valence shell electronic configuration of Ni2 plus is 3d8 4s0. 3d8 4s0. As 2 electrons are removed from 4s to get Ni2 plus. Its valence shell electronic configuration is 3d8 4s0. So write this electronic configuration in the block diagram. This is 3d 4s 4p. In the 3d there are 8 electrons. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. In this case, there is no pairing of electrons. As chlorine is a weak ligand, there is no pairing of the electrons. So, for hybridization, 1 4s and
3,4p orbitals are used. As nickel is surrounded by 4 ligands, as 4 chloride ligands are present, 4 vacant orbitals of metal ion are required. These 4 vacant orbitals are obtained from 1,4s and 3,4p, and thus 1,4s and 3,4p, these 4 orbitals undergo hybridization, and thus on hybridization six field orbitals of the ligand chloride overlaps with 6 orbitals of the metal ion, and thus it undergoes a 1s and there are 3p. Thus it undergoes sp3 hybridization. sp3 hybridization. 4 sp3 hybrid orbitals of nickel overlaps with 4 field orbitals of chlorine ligand, and thus 4 coordinate bonds are formed. Thus it undergoes sp3 hybridization. As hybridization is sp3, geometry of the complex is tetrahedral. It has tetrahedral geometry. Number of unpaired electrons are present. 2 unpaired electrons are present. Thus, this complex is paramagnetic in nature. It is paramagnetic in nature, and the structure which is available from this BBT is at the center of the tetrahedron there is nickel, and at the 4 corners of the tetrahedron there are 4 chlorine ligands Cl, and this whole bracket raised to 2 minus. Thus, this structure is obtained using valence bond theory. As nickel undergoes sp3 hybridization, it has tetrahedral geometry. Unpaired electrons are present, thus it is paramagnetic in nature, and this is the structure obtained by using all these points. Now consider another example of square planar geometry, square planar complex. Consider square planar complex, and the example is square planar complex, and its example is NiCN4 2 minus, NiCN4 2 minus. Atomic number of nickel is 28 and its valence shell electronic configuration is 3d8 4s2. Oxidation state of nickel
oxidation state of nickel in the given complex is, calculate the oxidation state. Let X be the oxidation state of nickel. Cyanide has -1 charge. There are total 4 cyanide ligands, and the total charge on cyanide ligands is -4 is equal to -2. Thus, X is equal to +2. And thus, oxidation state of nickel in the given complex is +2. Thus, total 2 electrons are lost by the nickel, and thus valence chain electronic configuration of Na2+ is 3d8 4h0. 3d8 4h0. This electronic configuration is given in the block diagram. This is 3d, this is 4s, this is 4p. 3d, 4s, 4p. In the 3d there are total 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. As cyanide is a strong ligand, it forces this electron to pair, and thus the electronic configuration obtained is this electron, unpaired electron is shifted due to strong ligand cyanide. This one of the 3d orbitals is vacant. This is 4s, this is 4p. 4s and 4p. One d orbital, one 3d, one 4s and two 4p orbitals undergo hybridization. Thus, it undergoes dsp2 hybridization. As there are 4 ligands of cyanide, 4 vacant orbitals are necessary. Thus, metal ion nickel provides 4 vacant orbitals for hybridization. Thus, 4 orbitals of nickel overlaps with 4 hybrid dsp2 orbitals of nickel overlaps with 4 filled orbitals of cyanide, and thus the electronic configuration becomes, this is 3d, this is 4s, this is 4p, and thus 4 electron pairs from 4 ligands occupy these vacant orbitals of the metal ion, and thus as it undergoes dsp2 hybridization, the geometry of the complex is square planar geometry, and as the geometry of the molecule is square planar, nickel is present
center of the square, and these four cyanide ligands are present at the four corners of the square and bracket raised to 2 minus. Thus, this structure is obtained with the help of valence bond theory. As there are no unpaired electrons, all electrons are paired, this complex is diamagnetic in nature. It is diamagnetic in nature. Thus, by knowing all these steps, it is possible to draw the structure of the complex compound using valence bond theory. हे जे एक्झाम्पल्स आपण घेतले याच्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागेल. किती लिगॅंड्स आहेत त्याप्रमाणे किती मेटलचे फ्रिक्वेंट ऑर्बिटल्स लागतील ते तुम्ही बघायचं. त्याप्रमाणे तुम्हाला हायब्रिडायझेशन कळेल आणि हायब्रिडायझेशन कळलं की आपण पाहिले हायब्रिडायझेशनचा चार्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिओमेट्री आणि हायब्रिडायझेशन. ते चार्ट मधून तुम्हाला लगेच कळेल की कोऑर्डिनेशन नंबर जर एवढा असेल आणि जिओमेट्री ही असेल तर म्हणजे हायब्रिडायझेशन हे असेल तर जिओमेट्री काय आहे मॉलिक्यूलला, त्याप्रमाणे स्ट्रक्चर काढणं पॉसिबल आहे. इथं आपले काही स्टँडर्ड एक्झाम्पल्स आहेत जे आपण व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी करून त्यांचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन केले. इथं पूर्ण झाले. काही प्रॅक्टिससाठी दिले बुकमध्ये, ते तुम्ही प्रॅक्टिस करायचे. त्याच्यानंतर आपण बघूया लिमिटेशन्स ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी. Limitations of valence bond theory. काय लिमिटेशन्स आहेत व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीचे? दोन आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यातलं पहिलं लिमिटेशन आहे फर्स्ट लिमिटेशन. It means this valence bond theory does not explain. It does not explain high speed and low speed nature of the complex. म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्सला हाय स्पिन आहे का लो स्पिन आहे याबद्दल ही थिअरी कुठलंही एक्सप्लेनेशन देत नाही. म्हणून हे पहिलं लिमिटेशन झालं. इट डज नॉट एक्सप्लेन हाय स्पीड and low speed nature of the complex. Second काय तर ही थिअरी ते जे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे त्याला कुठला कलर येईल त्या कलर बद्दल काही माहिती सांगू शकत नाही. त्यामुळे दिस थिअरी डज नॉट एक्सप्लेन color of the complex, color of the coordination complex. कलर बद्दल काहीच एक्सप्लेन करत नाही ही थिअरी. त्याच्यानंतर थर्ड एक्सपेरिमेंटली काही स्ट्रक्चर्स मिळाले. एक्सपेरिमेंट करून काही स्ट्रक्चर्स मिळाले. पण व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीनं व्हीबीटी थिअरीनं पण स्ट्रक्चर दिले. पण या ठिकाणी the structure of the complex predicted from the valence bond theory would not always match with the structures obtained experimentally. The valence bond theory ने जे structure predict केले complex compound ला ते experimentally जे structure मिळाले त्याला match होईलच असं नाहीये. त्यामुळे हे एक लिमिटेशन आहे.
त्यामुळे हे महत्त्वाचे 3 लिमिटेशन्स आहेत व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीचे. किमान 2 तरी आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतील. पहिले 2 सिंपल आहेत, सहज लक्षात ठेवता येतील. त्याच्यानंतर क्रिस्टल फील्ड थिअरी आहे, ती या वर्षीच्या सिलेबसमधून काढून टाकली आहे. त्यामुळे CFT क्रिस्टल फील्ड थिअरी काय आपण बघणार नाही. पण काही पॉइंट्स राहिले अजून या चॅप्टर मधले आणि ते आपण बघतोय. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द स्टॅबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. फॅक्टर्स which affect the stability of the complex. Factors affecting stability of the complex. कोणते फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यावर त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी अवलंबून आहे? त्यातला पहिला फॅक्टर आहे चार्ज टू साइज रेशो. चार्ज टू साइज रेशो ऑफ मेटल आयन. पहिला फॅक्टर आहे चार्ज टू साइज रेशो ऑफ द मेटल आयन. हा चार्ज टू साइज रेशो जेवढा मोर, इफ दिस रेशो इज मोर, then the complex has more stability. हा रेशो जेवढा जास्त तेवढी त्या कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी जास्त. पण त्यासाठी इर्विंग आणि विल्यम यांनी एक ऑर्डर दिलेली. ऑर्डर त्याला म्हणायचं इर्विंग विल्यम ऑर्डर ऑफ मेटल आयन. ती ऑर्डर आहे Cu2 Na2 CO2 Fe2 and finally Mn2 and cadmium 2. This stability order of the ions is given by the Irving and William. This order of ions is Irving-William order. Consider for example, compare Cu2 and Cd2 ions. Charge on copper and cadmium. Charge on both is same. Charge on both is same. That is +2. Charge is +2. While ionic size of Cu2 is 69 picometer, 69 pm, picometer, that is 10⁻², 69 picometer, and ionic size of Cd2 is 97 picometer, 97 picometer. Charge on both ions is same, +2. Ionic size of copper is 69 pm. Ionic size of cadmium is 97 pm. And if you find or calculate the charge to ionic size ratio of copper and cadmium, then ionic size ratio of copper is more. This charge to size ratio of Cu2 is more. Therefore, the complexes of Cu2
plus are more stable. Thus complexes formed by copper ion are more stable. As compared to copper, charge to size ratio of cadmium is less. Therefore, the complexes formed by this ion are less stable. Thus, this first factor which explains the stability of the complex. This is charge to size ratio of metal ion. And remember, Irving-William order of ions. This order is very important. Second factor is nature of ligand. Second is nature of ligand. लिगँडचं नेचर कसं पाहिजे? जे लिगँड इझिली इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करेल, इझिली इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करेल, ते लिगँड मोर बेसिक and thus more basic ligands form stable complexes. And thus the second factor is important, nature of ligand. Ligand which can donate its electron pair easily is a strong base, or it is more basic, and more basic ligands easily donate their electron pairs. And as the ligand which are stronger bases form the stable compounds. They form stable compounds. Thus, remember these two factors which are responsible for the stability of the complex. One is charge to size ratio of the metal ion, and second one is nature of ligand. Charge to size ratio जेवढा जास्त तेवढी कॉम्प्लेक्सची स्टॅबिलिटी जास्त. पण त्यासाठी इर्विंग-विल्यमने ऑर्डर दिली ती महत्त्वाची आहे, आणि त्यानुसार साईज त्या आयनचा मोठा आहे त्याप्रमाणे ही ऑर्डर आहे, आणि त्यानुसार स्टॅबिलिटी कॉपरच्या आयनला कॅडमियमपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे कॉपरनं केलेले जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत ते मोर स्टेबल आहेत कॅडमियमपेक्षा असं आपण म्हणतो. आणि सेकंड नेचर ऑफ लिगँड, मोर बेसिक लिगँड असेल तर स्टेबल कंपाऊंड्स त्याच्याकडून फॉर्म होतात, हे आपल्याला क्लिअर. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर. महत्त्वाचा पॉइंट राहिला आपल्या या चॅप्टरमध्ये IUPAC nomenclature. शेवटी ठेवलाय तो IUPAC nomenclature of complex compounds. आता हे IUPAC नॉमेनक्लेचर जे आहे कॉम्प्लेक्ससाठी त्याच्यामध्ये व्हरायटी आहे. म्हणजे कोऑर्डिनेशन स्फिअरवर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्याचं नेमिंग कसं करायचं, कोऑर्डिनेशन स्फिअरवर जर निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्याचं नेमिंग करण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे. कोऑर्डिनेशन स्फिअरवर चार्ज नसेल म्हणजे ते न्यूट्रल असेल तर त्याचं नेमिंगला काही रूल्स आहेत. कोऑर्डिनेशन स्फिअरच्या आधी जर काउंटर आयन असेल तर काउंटर आयन तर त्याला थोडे रूल्स बदलतात, आणि कोऑर्डिनेशन स्फिअरच्या नंतर जर काउंटर आयन असेल तर त्याचे रूल्स बदलतात. म्हणजे याप्रमाणे
कॉम्प्लेक्सेसची कॅटेगरी करतोय वेगवेगळी, आणि या कॅटेगरी प्रमाणे रूल्स थोडेसे बदलणार आहेत. त्यामुळं कोऑर्डिनेशन स्फिअर पॉझिटिव्हली चार्ज असेल तर काय बदल करायचा, कोऑर्डिनेशन स्फिअर निगेटिव्हली चार्ज असेल तर काय चेंज आहे का, म्हणजे ते आधी फेसिंग नाही घेताना. न्यूट्रल मॉलिक्यूल असेल तर काउंटर आयन पॉझिटिव्हली चार्ज आधी असेल तर, काउंटर आयन निगेटिव्हली चार्ज असेल तर, याप्रमाणे वेगवेगळे रूल्स म्हणजे थोडेसे बदल आहेत रूलमध्ये. ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये रूल्स पाहणार आहे. तोपर्यंत आतापर्यंत जे झाले त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि महत्त्वाचा पॉईंट आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहतोय, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड्स.